Na kuhifadhi kwa maji hapa nchini. Hebu tuvuke huko alafu tusikie kuna nini. Meru, Nyahururu, Maboko, Ruiru Juja, and Eldoret, and Kisumu, Narok, and Kapsabet. And the water meter for the Kilifi Mariakani water service providers. All these support aim at the business continuity, even the COVID era of water service provider that suffered from the economic shock by the COVID-19. Ladies and gentlemen, JICA is committed to join active coalition to help reshape water systems that have been weakened by the COVID-19 pandemic. In extending our collaboration, JICA has been working with the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, as well as the Water Service Regulatory Board, which is WASREP, Kenya Water Institute, which is KEWI, and the Water Service Provider Association, which is WASPA, and the water service providers, a lot of the water service providers. In order to reduce the non-revenue water by providing technical and managerial advice and equipment to reduce the physical and the commercial water losses. Typical example of the physical water loss is maybe the water leakage underground, and the commercial loss is somehow like the water service provider provide the water to the people, but the WSP cannot identify the customer, or even the customer will not pay the water tariff. So that's kikao na wahusika maafisa kutoka Wizara ya Maji kuzungumzia jinsi ya kuhifadhi maji hapa nchini, hasa wakati ambapo maji ni muhimu kuhusisha na kujinawisha kuhusiana na maambukizi ya COVID-19. Tukirejea hapa studioni, tuelekee katika kaunti ya Kiambu ambapo polisi katika kaunti ya Kiambu wamenasa zaidi ya simu 30 tofauti za rununu na kuwakamata watu 12 ambao wamekuwa wakitumia pikipiki na visu kuwaibia watu. Inaaminika kwamba washukiwa kutoka Githongoro, Murera huko na huwaibia watu katika eneo la Kiambu wakijifanya kuwa wahudumu wa bodaboda. Kamanda wa kaunti ndogo ya Kiambu Mohamed Badel na kikundi chake cha usalama kilithibitisha kwa wanahabari kuwa washukiwa hao wamekuwa wakiwahangaisha wenyeji wa Kiambu kati ya saa 4 na saa 5 asubuhi wanapoelekea kazini wamekamatwa. Sometimes they use these knives, you can see, just to scare you, and then they snatch the phone. We have already discovered the knives with us with here, and we are still pursuing others who are in the same character. So I can urge those snatchers to keep off Kiambu town. Mohamed alisema kando na washukiwa 12 ambao wamewekwa rumande, 4 walikamatwa leo asubuhi wakisubiri kupelekwa mahakamani kukabiliana na mashtaka ya uwizi ya kimabavu. Those 12 in custody, they have been given a high cash bail. They were unable to pay the cash bail. That's why they have been remanded, because it's a very serious crime. Normally they give judges 200,000 cash bail, which they cannot raise. So that's an indicator that the judges are working with us to restore peace in Kiambu town. Aliwahakikishia wenyeji wa Kiambu kujitolea kutoa habari na wale ambao simu zao zimeibiwa kuwasili kwa afisi ya mkuu wa kituo cha polisi cha Kiambu na risiti halali ndiposa waweze kupewa rununu zao. Watu 9 kwa sasa wamejitokeza kupokea simu zao za rununu. Those bodabodas working in Kiambu, they should have a unique number like a K. K means Kiambu. So if another bodaboda comes from another county, we are going to arrest him. And we are going to work with the chairman of the bodabodas and the secretaries. Kwingineko mtazamaji, halmashauri ya kitaifa ya kukabiliana na matumizi ya mihadarati na kada inasema kwamba matumizi ya mihadarati yamechangia utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi hapa nchini.
Akizungumza huko Mombasa katika warsha ya mafunzo kwa maafisa wa shirika hilo lililoongozwa na kampuni ya Peterson Integrated Communication, mkurugenzi wa shirika la Nakada Victor Koima alisema matumizi ya mihadarati miongoni mwa wanafunzi kumechangia kuzuka kwa mizozo shuleni. Kama shirika tumefanya research surveys katika mashule ya primary hata na secondary, na ukienda kwa mitandao yetu utaona findings za survey hizo zinaonyesha kwamba kuna shida kubwa katika mashule yetu. Hata mashule ambayo yanachomwa sasa, madawa yako katika center ya shida hiyo. Alisema shirika hilo linanuia kuanzisha kampeni ya uhamasisho utakaowahusisha wazazi, walimu na wanafunzi ili kuwafahamisha kuhusu madhara ya matumizi ya mihadarati na pia kuwahimiza walimu na wazazi kuwashauri wanafunzi. So parents must take their responsibility, and the teachers and the school administration wawe katika mstari wa mbele katika kujangia harakati hii ya kuzuia ulevi na utumiaji mbaya wa madawa katika community yetu. Alivihimiza vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii kuhamasisha umma kuhusu madhara ya mihadarati. We are challenging media, please be at the forefront in fighting the menace of drug abuse in the country. Kwingineko, wafanyabiashara katika kaunti ya Kajiado wamefurahishwa na hatua ya serikali ya kaunti hiyo ya kuondoa ada zote na kuwakinga kutokana na makali ya janga la COVID-19. Wafanyikazi hao walielezea matumaini yao kwamba soko hilo litawavutia wateja kutoka maeneo mbalimbali yakiwemo katika maeneo ya Nairobi kutokana na kuwepo kwa nafasi ya maegesho ya magari. Wafanyabiashara hao, mtazamaji, ambao ni takriban 1200 katika soko hilo jipya la kisasa, wanasema kwamba katika mji wa Kiserian kuondolewa kwa ada hizo kutawasaidia kufanya biashara katika soko hilo lililojengwa na utawala wa serikali ya kaunti kwa gharama ya shilingi milioni 100. Akiongea kwa hafla hiyo, gavana wa kaunti hiyo Joseph Olelenku amesema kwamba kujengwa kwa soko hilo kutasaidia shughuli za 28 na kutawasaidia wafanyikazi kufanya biashara kwa muda wa saa 24. Niliwaahidi kwamba mimi nitawajengea wao paki yao ya kupeleka malori ya ujenzi watoke ndani ya town. Tukiondoa malori ndani ya town hapa Kiseria mtafurahia. Sitafungua town yenu hapo Kiseria. Si ndio? Kuna watu ambao wanajua vizuri sana, wengine walikuwa na hawakufanya balloting, sijui walitoka kura wapi, kwa sababu kuna wageni wengi sana na kuna watu hawakupata vibada. Ni kuna wengine ambao wamekaa huku miaka 10 lakini hawajapata vibada mpaka saa hii. Hapa bwana gavana umefanya kazi nzuri, lakini kuna wale ambao wanaharibu kazi nzuri. Kuna wale watu wa serikali wamesaji jalipurieni pana ya masikini. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kajiado inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya taarifa za Kurunzi Mashinani. Tunapumzika kidogo, tukirejea ni kitengo cha Tamrini. Usiondoke. It's your first time. Hey, I can see what's going on. You lack experience. Why are you dressed like this? You ought to dress more like me. Hey, and what was it? I'm so glad we went with ping pong. Lucky. Hey? Yeah. 有一段故事建筑一座城堡 Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email newsroom@kbc.co.ke, call 0723 892 654 or 0734 780 124.
If Peter was sitting next to you right now, what would you say to him? Our plan is in motion as of tonight. No, I must fire. Are you out of your mind? You are one strong man. You are feeling okay? Amen. Where are you right now? I'm the only person who doesn't want to see your plans going south. Think about what I just said. Think about what? It's none of your business. Perfecto. What's perfect? It's none of your business. Jamaa ambaye ana believe sana vitu ambavyo kwa kweli ni vya Kiafrika. Kitu gani ambacho kilikufanya ukabadilika pao ukasema kwamba ubadilike uwe msanii na uimbe ngoma ambazo za kuelimisha? Sitaki salamu mimi nipe tano kisha kaoshe mikono sanitation na holy water kisha All the big artists that make big hits, they don't really freestyle because to us that's just like mumble jumble, you know what I mean? That's just to show up. I'm just being honest with you. That's just mumble jumble. Well, there you go, baby. Like Grandpa Stu used to do, get your hands on him, punish him, stretch him, submit him, whatever you'd have to do. The only legacy that matters now in professional wrestling is the dynasty. 2 minutes, and it's 2 minutes for Marshall to survive against 2 men. Oh, it's filthy Tom Lawler! It's like some kind of Contra street soldier. He's got the claw. Oh, yes! Our leading businessman is leading from behind. Hii si haki. Kusema kweli nilipaswa kwa nimemaliza masomo siku ya leo. Na sio malize by the way, nani amekukataza? Na unasinya by the way. I Theophilus Atito from Kisumu City, the land of the great people. I'm vying for the topmost position of this institution. Atito, you can make me your first lady. Mr. Man, what is funny? Nothing, I just wanted to know how it feels to have a trance. Classmates, every Saturday on KBC. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imetekeleza miradi mbalimbali kwenye sekta ya afya kuhakikisha Wakenya wanapata huduma bora za afya na kwa bei nafuu. Wiki hii kwenye Project 254. The Kenya we want is one in which no Kenyan should leave the country so as to receive the medical care they require. Kila mtu
amefahamu kuna linda mama na anakuja hospitalini na anasaidika hapa. Ikiwa ni operation ni bure, ikiwa atazaa mwenyewe pia ni bure. Hakuna mtu anafaa kukosa kupata huduma ya afya akienda kwa hospitali ya serikali. Not done full payments. When you of me impregnating you. Of when a doctor. You've only done a down payment. Can you listen? I am helping Kenyan men do their job. I have helped your men. I am saying you keep quiet. Can you keep quiet, Dr. Fonike? What proof do you have that I've been the impregnator? The child has not been born. The fact that you have impregnated another woman now come damp. Damp. That means you can also do the same to me. Had your sister been impregnated before? My sister's never been. No man has been able to do what I've done in this court today. 2 women are carrying my own. Call me a miracle worker. Sauti ya Kenya. Juu milimani na hata mabondeni, Radio Taifa inatamba kutamba. Sasa unaweza kupokea matangazo ya Radio Taifa loud and clear popote ulipo Western Kenya. Radio Taifa usisahau unaweza ukatupata kupitia ukiwa Busia, Siaya, Vihiga, Mumias, Yala na maeneo yaliyoko karibu. Radio Taifa inapatikana kwenye 104.5 FM, na ukiwa Bungoma, Kakamega, Kiminini, Kipkaren na viunga vyake, pata vipindi na burudani safi kupitia 92.3 FM. Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kutegea runinga Channel 1, na kwa hivi sasa unatazama kipindi ama makala sehemu yetu ya pili inafahamika kama Tamrini. Ni makala ambao tutakuwa tunazamia masuala mawili matatu haswa kuhusiana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Kumbuka kwamba leo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anazungumza na taifa kupitia kwa hotuba yake ambayo atakuwa anaitoa katika bunge la kitaifa. Ni kikao ambacho kitakuwa na wabunge na maseneta wasiozidi 140 kwa jumla, na picha ambazo unazipata kwa runinga yako kwa hivi sasa mtazamaji ni matayarisho tu ya baadhi ya maafisa wa vikosi vya usalama ambao kwa kawaida huwa katika majengo ya bunge wakati kama huu. Baadaye kidogo mwendo wa saa 8 Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anafika katika makao ya bunge, atafululiza tu mwanzo kwa kukagua hilo gwaride ambalo limetolewa kwa sababu yake. Kisha baadaye atafanya kikao na maspika wawili wa bunge la kitaifa na bunge la seneti, Ken Lusaka. Kisha baadaye atakuwa anatoa hotuba hiyo kwa taifa. Kwa hivyo mtazamaji, sasa tuangazie taarifa hapa studioni, tuingie kwenye mjadala wetu wa leo. Alafu taarifa kuhusiana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta utakuwa unaipata moja kwa moja katika runinga Channel 1, manake mie na wenzangu tunafuatilia hotuba hiyo na tutakuwa tunakuletea mida ya saa 8:30 hivi. Tuanzie studioni ambapo tunajumuika na mgeni wetu hii leo, Patrick Mwangi, ni kiongozi wa vijana hapa nchini. Tutakuwa tunadadavua swala hilo mtazamaji. Karibu sana Patrick kwenye studio za KBC. Asante sana. Naam. Nimeshukuru kwa kuwa katika KBC. Na sana ikiwa leo ni siku muhimu sana, wakati tutagojea rais aongee na wananchi wa Kenya na awaelezee pahali nchi inaelekea na pahali tumetoka. Naam, asante sana Patrick kwa kauli hizo. Nianze tu kwa kukuuliza pengine matarajio yako kuhusiana na hotuba hii. Ni hotuba ya nani mtazamaji tangia Rais Uhuru Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi mwaka 2013? Pengine wewe kama kiongozi wa vijana na kijana, matarajio yako ni yapi? Kitu ya kwanza ningetaka kuona rais akiongelelea sana ile ahadi alipatiana kutoka 2013
mpaka 2017, na saa hii anaenda hatima yake ya uongozi, aseme ile kitu achieve ama ile kitu tumetimiza kwa raia wa Kenya ni hii. Na pia ningetaka kuona sana sana akiongea mambo ya vijana, na hii serikali ingine inakuja haswa katika vijana wa Mount Kenya, akisema mwelekeo mwenye utakuwa na vijana, ile space watakuwa naye katika serikali inayokuja. Naam, tumeona Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akizungumza na taifa kabla ya kuahirishwa kwa utoaji wa hotuba hiyo mwaka jana. Katika hotuba za kabla za miaka iliyopita amekuwa akizungumzia masuala ya maendeleo, masuala ya utalii, masuala ya kuimarisha kilimo katika sekta za kilimo. Unaona kwamba baadhi ya mabilioni ya pesa yanatengwa katika kuimarisha baadhi ya wizara. Pengine kwa mtazamo wako, jinsi ambavyo shughuli hii imetekelezwa, unaiona vipi? Kitu ya kwanza nimeona kitu 70% ya hizi ahadi rais ametimiza. Ile kitu imekuwa kikwazo kikubwa katika nchi yetu ni kitu inaitwa corruption. Corruption imekuwa na viongozi, ile pesa ikitengwa ya kufanya mradi fulani, unakuta kuna wale watu wanatake advantage ya hiyo mradi na wanapora mali ya umma. Na ningetaka sana sana zile kesi ziko kotini, pia rais leo address, aseme apatiane mwelekeo ndio hao watu wahukumiwe na wache kufuja pesa za umma. Naam, swala la ufisadi tutaliangazia hapo baadaye, lakini tuangazie matarajio ama maeneo ambayo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzungumzia. Moja hapo ni sekta ya usalama hapa nchini. Umeshuhudia kwamba hivi majuzi kulikuwa na shambulizi katika taifa jirani la Uganda, na unaona kwamba Kenya kwa kiasi kikubwa imejizatiti katika kuimarisha usalama wake. Pengine kama kijana unahisi vipi kuhusiana na swala la usalama wa taifa jinsi lilivyo kwa sasa? Saa hii nataka kusema kama waziri wa security ama Bwana Matiang'i, nimeona kuna ile mikakati wamekaa chini wakaweka, especially wakati huu tunaenda wakati wa uchaguzi. Unajua machafuko mingi inakujaga wakati wa uchaguzi. Mimi kama kijana naona kuna zile step, lakini hawajafika ile kiwango tutasikia tukiwa secure kama vijana wa hii nchi. Kwa sababu ukiangalia kama juzi hapa Laikipia vita inatokea, tunaona watu wengine wanavurushwa kwa mashamba yao, tunaona watu wanaibiwa mali zao kama ng'ombe. Na ningetaka serikali ichukue jukumu, na haswa number 1 kwa wale viongozi wanaongea, viongozi ndio wanaanza kwa uchochezi wa security. Au watu wachukuliwe hatua kali ndio wasikuwa na shoshea wananchi kufanya vurugu katika nchi yetu, kukuwe na usalama wa kutosha. Na Patrick, sio mara ya kwanza swala hili linalozungumzia la viongozi, madai ya viongozi kuwachochea wananchi katika haswa maeneo ya Laikipia, Baringo, maeneo ya Samburu, maeneo ya Marsabit na hali kadhalika, pale ambapo unapata kwamba kuna utovu ama usalama kwa kiasi kikubwa umedidimia. Pengine ni kwa nini hilo swala linazidi kushuhudiwa? Ni kwa nini yale madai ya kwamba kiongozi fulani huenda akahusika katika kuwapatia wananchi silaha, kwa nini hatuoni kwamba baadhi ya hao viongozi wanashtakiwa, wanakamatwa na kushtakiwa? Unajua kuna wale watu wanaitwa vigogo wa siasa katika nchi, na ile shida kubwa tuko naye especially Rift Valley. Kuna wale watu wanaamini zile mashamba ziko pale hazifai kukuwa na mtu mwingine amekuja akiwa mgeni pale. Kwa hivyo vile wanafanya, kwa sababu kuna ile percentage tunasema haijasoma ama haijakuwa civilized. Kama vile ukikuja huko Nairobi mnakaa na kila kabila. Sasa wao wanajuanga wao tu wanafaa wakae katika zile mashamba. Ile kitu ningesema kama hiyo vita unaona kule Rift Valley, wale watu wanaweza maliza hiyo vita ni viongozi wa huko na wazee wa huko. Ndio wanafaa waambie watu wao, kila mtu akikuwa huku akiwa na hati miliki anafaa akae katika hii eneo, kwa sababu akona legitimate title deed ya kukaa pale.
Hotuba ya leo huenda ikawa ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta katika hatamu zake za uongozi, na yanayokadiriwa huenda akazungumzia jinsi ambavyo pengine serikali yake kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022, hasa kuhusiana na matayarisho yanayotolewa. Pengine kwa mtazamo wako, unatarajia rais agusie masuala kama gani kuhusiana na uchaguzi mkuu ujao? Kitu ya kwanza najua lazima aguzie, na kitu yenye huwa narudia kila wakati. Kitu ya kwanza ni amani ya nchi. Kitu ya pili lazima aseme patiane mwelekeo, ama si lazima apatiane ile mwelekeo, lakini atahimiza wananchi wakikuja kuchagua viongozi wachague viongozi wenye watawakilisha hii nchi, wenye watashuga mali ya wananchi na wenye hawatafuja mali ya wananchi na mambo ya corruption. Hivi majuzi tumeshuhudia tume ya IBC ikijiondoa kwenye kamati maalum inayoshughulikia tu matayarisho ya uchaguzi wa mwaka 2022. Wanadai kwamba kuna mwingiliano wa majukumu fulani. Pengine hatua hiyo uliichukulia vipi? Sema ukweli, tukiangalia IBC inafaa ikuwe independent body yenye ikiweka mwelekeo, kwa sababu hata kama ni mpira tunatakaga referee akuwe hana ile side anaegemea ama ingine. Wakifika pahali wanaingiliwa kisiasa, wao wataona ya kwamba hawataweza kutekeleza ile jukumu ya kuleta free and fair election in 2022. Na kujiondoa kwao, naweza sema wanafaa wapatiwe the right team ya kufanya ile kazi na kumake sure kutakuwa na free and fair election in 2022. Katika swala kama hilo, Patrick, kumekuwepo na baadhi ya mirengo ya kisiasa ambayo inasema kwamba Jaji Mkuu Martha Koome ajiondoe kwenye kamati hiyo, manake huenda ikiwa kutakuwa na tofauti zitakazozuka kuhusiana na matokeo pengine mwaka 2022, yeye mwenyewe pamoja na majaji wenzake watakuwa bado kwenye timu itakayotoa mwelekeo kuhusiana na lalama kama hizo. Pengine swala hilo unalichukulia vipi, kutokana na kwamba pengine malalamishi ya baadhi ya vyama hivyo pengine ni halali ama ni unafiki tu? Wacha niseme ya kwamba wale wanasema tuende tu direct ni timu ya naibu wa rais ndio inasema Koome anafaa ajiondoe katika hii kamati. The same anasema watu wa security wanafaa wajiondoe katika mambo ya siasa. Yeye mwenyewe wakati kulikuwa 2017, yeye ndiye alikuwa nasimama na wale watu wakisema wasiingiliwe kisiasa. Saa hii ni vile anasikia ya kwamba tunaelekea election na anaona ya kwamba pengine hii election mimi nikiwa kama kiongozi sina uhakika ya kwamba nitakuwa mshindi wa hii election. Sasa lazima atafute loophole ya kuweka ya kusema ya kwamba ama ground ile atatumia kusema ya kwamba hii election haikuwa free and fair. Lakini kuwa hapo kwa Martha Koome sioni kukiwa na shida yoyote, kwa sababu yeye ako pale kwa kutekeleza jukumu, si kwa sababu ya ile kesi inaweza tokea after election kusema hiyo uchaguzi haikuwa kwa haki, kwa sababu wale watu hata si yeye tu peke yake atasimama pale kotini kusema kutakuwa na majaji wengine. Kwa hivyo kukua kwake pale, hiyo tu ni siasa na unafiki wa viongozi kadhaa. Naam, asante sana Patrick kwa kauli hizo. Mtazamaji, naarifiwa kwamba turejee katika hoteli ya Serena ambapo mratibu wa vyama vya kisiasa Andy Rito anazungumza kwenye kongamano kuhusiana na uongozi wa kina mama nchini. Hebu tuvuke huku tumsikize. Because Kenyans gave you that chance to do that. For that reason, then you serve them with respect, with honor, and that they should access the leadership and the institution that we are holding. That is one of the areas and one of our values that we uphold. Having said that, and in that interest of time, allow me to really also appreciate the women who have put themselves out here to contest for elections, because
were it not for women willing to come out and contest for election, which we are encouraging, then we should not be in a position to even hold this forum, because there are women whom we must celebrate that are actually brave enough to come out and contest for election, and we want to clap for them. Allow me to ask us to clap for those women, because those brave women, as Honorable Wahome has said, and other leaders who have spoken here, are the ones who have propelled us, the women movement, to where we are. Even to talk of 23 elected women, which we hope to grow by leaps and bounds, is because these women, including Honorable Wahome who was speaking here, have actually wamejitolea wao wenyewe to come out and vie for positions in spite of their political environment, and we celebrate each one of them. Going by the statistics, it is usually known and actually statistically proven, the more women we put out there to vie for elections, the more likely we are likely to get more women getting elected into positions of power and a position of leadership. So one important issue for Eco Network and Democratic Trust Fund, among others, is to ensure that as much as possible we are encouraging as many women to vie for elective positions as much as possible. Our institution, and together with IBC, that has been mentioned by Dr. Koske, is that we are supposed to ensure that environment, the political environment, is leveled, and that everybody feels that he is comfortable to run for election. It is not without challenges, though, because the challenges are there. But we are going to try our level best to ensure that every person who come out to vie for election will actually have that opportunity and be supported within the law to do that, and to feel that he's actually running for a post with a lot of support from us. There's only two ways that a candidate can run for election in this country currently. One way is by vying through a political party, through the nominations of a political party, and then your name is forwarded to IBC. The other way is by running as an independent candidate, which both ways are guaranteed in the Constitution. Our important issue here is which method has a woman chosen, right from the word go. What I want to submit in this meeting is, first, in the current legal reform, should they go through, the window where a person was supposed to jump from a political party to independent candidate to be closed. So it's upon every woman who is running then to actually determine which method you want to run with. Do you want to run as an independent candidate? Then you must know the timelines for independent candidate. Do you want to run through a political party? Then you must also know that provided by IBC and the Political Parties Act, the timelines thereof. For many years, when I worked in the IBC, I was the gender desk. And that's why I'm still very interested. Sarah knows that. We worked with her when I worked there. And one of the issues I noticed, and I still continue to notice, is the information gap with the women candidates. That majority of the time, you are going to see men seeking information now and then. And they are well versed with what is happening in terms of timelines, in terms of issues around the elections. But sometimes the women candidates, because probably they are fighting with many other factors, information does not flow. So ours has been to ensure that there's information flow to the women who are vying. And we want to do that through the women leagues. Somebody mentioned here women leagues. Recently we held a meeting with the women leagues political leaders, the women leaders in women leagues of all political parties. And one of the issues was to share information and timelines, and hope that the women leagues will be working to translate that information to go down to the grassroots. The other important factor is also to go to the website of the IBC.
Mtazamaji, huu ni mratibu wa vyama vya kisiasa Andy Rito ambaye anazungumza kwenye kikao kuhusiana na kushawishiwa na kuangazia changamoto za kina mama katika nafasi ya uongozi. Tukirejea hapa studio ni Patrick, kwa sababu ya muda, swali langu la mwisho, kwa sababu wewe ni kijana, pasi na pengine masuala ya usalama, masuala ya ukame, masuala pengine hata ya COVID-19, kama kijana na kiongozi wa vijana hapa nchini, ungependa pengine kusikia yapi kutoka kwa rais leo? Kitu ya kwanza ningetaka kusikia rais akiongea katika nchi, na haswa akiongeleza vijana. Mimi nikiwa mmoja wao. Sasa hivi vijana wengi hawana kazi. Ningetaka kuona zile pesa alisema atatenga za biashara, akipatiana mwelekeo, aseme hii pesa ipatiwe vijana, hata kama wako kwa CRB, kwa sababu wengi wako kwa CRB juu ya tara na hizi zingine. Washughulikiwe vizuri ndio vijana wainuke. Pia apatiane mwelekeo kuhusiana na ile pesa alisema kazi kwa vijana pale, ama hii kazi mtaani. Vijana haswa vijana wahusishwe katika hizo kazi na pesa ikue pale, na ndio waendelee na hiyo kazi, na ndio vijana wenyewe wajiinue kimaisha na wasimame. Ndio hii wakati wa siasa au vijana wasitumike kurusha mawe na kufuata wanasiasa. Na pia ningetaka kumwambia rais, kuna vijana wanasimama katika siasa ya 2022. Pia haswa katika Mount Kenya, ningetaka kuona akiwasupport na asimame na wao na aseme ya kwamba tunataka vijana wadogo katika uongozi, na kila mtu atafurahia kwa hiyo, na mimi nikiwa mmoja wao. Na asante sana Patrick kwa kauli hizo. Mtazamaji, huyo ni Patrick Mwangi, ni mojawapo ya viongozi wa vijana ama makundi ya vijana hapa nchini Kenya. Tunatamatisha tamrini kufikia hapo kwa sababu ya muda. Patrick, asante sana kwa muda wako. Mimi naitwa Gladys Mungai na Lensa Udingo wamekuwa mfasiri wetu wa lugha ishara. Usiondoke, manake katika kitengo cha Lunchtime News yupo Bentro. Enjoy.